yang terakhir kita masuk ke summary atau rangkuman ya. The important information covered in this chapter is summarized below ya. Jadi informasi penting ya yang dirangkum ya di chapter ini adalah kita summarize ya. AC generator operation summary. Yang pertama ya. Power kilowatt rating of an AC generator are based on the ability of the prime mover to overcome generation losses and the ability of the machine to dissipate the heat generated internally. The current rating of an AC generator is based on the insulation rating of the machine. Tadi udah kita jelasin ya. Kemudian yang kedua adalah there are 3 requirements that must be met to parallel AC generator. Jadi ada 3 yang mesti sebelum kita paralel genset. Paralel genset itu bahasa lapangannya disinkron ya. Sebelum kita mau sinkron genset itu ada 3. Yang pertama adalah urutan pasnya harus sama. Their terminal voltage must be equal. A mismatch may cause high current and generator or distribution system damage. Jadi kalau nggak sama ya bisa jadi high current sama generator dan distribution systemnya rusak ya. Tadi kita udah bahas ya. Kemudian yang kedua adalah their frequency must be equal. Jadi frekuensinya harus sama. A mismatch in frequency can cause a generator to motor. Jadi kalau frekuensinya nggak sama, generatornya bisa jadi motor ya. Causing an overload in the generators and the distribution system. Jadi kita nanti biasanya suka ada yang nanya tuh ya. Jadi yang satu jadi motor pak, ya bahasanya nanti ada tuh ya, kita kemarin udah bahas ya. Their output voltage must be in phase ya, jadi output voltage-nya itu must be in phase artinya dia urutan pasnya sama. Ya R ketemu R, S ketemu S, T ketemu T ya. Nah kalau nggak pas ya ini ya short ya R ketemu T kan short ya, short circuit, pass to pass circuit, short ya. The disadvantages of a stationary field rotating armature is the slip ring and brush assembly in series with the load circuit because of worn and or dirty component may interrupt the flow of current. Tadi udah jelasin ya. Kemudian a stationary armature rotating field generator has several advantages. A load can be connected to the armature without moving contact in the circuit. Ya. It is much easier to insulate stator field than rotating field, and number 3 much higher voltage and current can be generated. Kemudian the advantage of the delta connected AC generator is that if one pass become damaged or open, the remaining 2 pass can still deliver 3 pass power at reduced capacity of 57.7%. Ini adalah kelebihan dari sistem delta atau rangkaian delta. Kemudian the advantage of a Y connected ya, kelebihan dari sistem AC star ya, Y star ya. Generator is that each pass only has to carry 57.7% of line voltage. Ya. Therefore can be used for high voltage generation. Jadi dipakai buat high voltage generation. Oke. Untuk chapter 45 next adalah voltage regulator. Nah, ini banyak jadi masalah nih voltage regulator ya. Kalau kemarin banyak pertanyaan AVR, auto voltage regulator. Nah, ini kita bahas. Jadi minggu depan kita akan bahas voltage regulator ya. Because the voltage from an AC generator varies as the output load and power factor change, a voltage regulator circuit is necessary to permit continuity of the desired output voltage. State the purpose for voltage regulation equipment. Given a block diagram of a typical voltage regulator ya, describe the function of each the following component. Nah, jadi besok minggu depan kita akan bahas masalah AVR atau auto voltage regulator. Yang pertama ada sensing circuit, ya, kemudian ada reference circuit, kemudian ada comparison circuit, terus ada amplification circuit, signal output circuit, sama feedback circuit. Nah, jadi komponen dari AVR atau voltage regulator itu ada 6 ya, A, B, C, D, E, F. Nah, minggu depan akan kita bahas. Untuk minggu ini cukup ya. Silakan El dilanjut.